It is the favorite part of the day for 7-year-old twins Venba and Satvikan. In their farmland in Perundurai, in the Erode district of Tamil Nadu, their little hands are busy exploring the soil and making random shapes that have no place in an adult world. Behind them stands this mud house that their parents built from scratch. Inspired by their children to take to natural living, the 1300 square feet mud house is complete with a farm and a cow shed. ஏன் இந்த நேச்சுரல் ஃபார்மிங் அப்படின்னா குட்டீஸ்க்கு வந்து என்னோடய குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஃபுட்டு கொடுக்கணும், கூடவே வந்து சரி நம்ம வந்து போனால் இருக்கிறதுக்கு ஸ்டே பண்ணுற மாதிரி ஒரு வீடு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சப்போ தான் சரி அதையும் நம்ம ஏன் நேச்சுரலாகவே கொண்டு போகக்கூடாது. Sourcing local materials like reusable mangalore tiles and reusable wood, and more importantly, going back to age-old techniques like using the simple vajra or line flooring to replace cement. Within 7 months, their home was ready. Punita and her husband Hemraj could be considered part of a small but growing tribe of modern-day homeowners in Tamil Nadu who have begun to look back into the past to find answers in building sustainable homes for themselves. அந்த ஓப்பன் ஏரியா வந்து கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணுங்க அரவிந்த், ஏன்னா பூச்சி அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கொஞ்சம். It was while researching sustainable methods that Punita came across 28-year-old Arvind Manoharan, a civil engineer who runs a construction firm, the name of which translates as the beauty of a mistake. The focus of Arvind's work today is to revive native ancient eco-architectural practices. மெயினாக நார்த்தில் நம்ம வில்லேஜஸில் எல்லாம் ட்ராவல் பண்ணப்போ அவங்கவுங்க வில்லேஜஸில் ரொம்ப லோக்கலைஸ்டாக வந்து ஒரு மெட்டீரியலாக மெத்தடாலஜி யூஸ் பண்ணி எப்படி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஹவுஸுன்னு மட்டும் இல்லைங்க, எல்லா ஸ்ட்ரக்சர்ஸையும் எப்படி பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு 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 மினிமம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடச்சிது. மெயினாக என்னென்னா ஹிமாலயன் ரீஜியனில் அவங்க பண்ணதெல்லாம் வந்து இப்போவுமே வந்து அந்த மட் ஹவுஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த குளிருக்கு வந்து அவங்களால உள்ளே இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ஓப்பனப்பாக இருந்ததுங்க. எதனாலனா என்னதான் வந்து மாடர்ன் மெட்டீரியல்ஸ் எவ்வளோ இருந்தாலும் இன்னும் அந்த மெட்டீரியல் இருந்தால் தான் அவங்களால சர்வைவ் ஆக முடியுங்கிறது வந்து இதோட வேல்யூ இன்னும் நமக்கு வந்து ஹைப் பண்ணி காமிச்சது. ஸோ ரிட்டர்ன் பேக் நம்ம மறுபடியும் நம்ம ஊருக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு அப்போ தான் வந்து நம்ம ஊர்லேயும் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பழைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் இன்னும் இருக்குது, அதுலேயும் நிறைய பீப்புள்ஸ் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க, இன்னும் வில்லேஜ் சைடில் இருக்குது. What followed over the next 2 years was an extensive travel plan across close to 40 villages in Tamil Nadu, documenting, exploring and learning about indigenous techniques, even while signing up for sustainable projects across the state. இதுக்கு முன்னாடி பழைய காலத்துலலாம் வந்து அந்த ஊருக்குன்னு ஒரு மேஷன் 2 மேஷன் தான் இருப்பாங்க, அவங்களே கூட சேர்ந்து அவங்க வீட்டை கட்டியிருப்பாங்க. ஸோ அதனால் அந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுங்க. ஒரு மண்ணு கலவை எப்படி இருக்கணும், அந்த மண்ணை எப்படி சூஸ் பண்ணணும், ஒரு சுண்ணாம்புக்கு என்னென்னலாம் சேர்த்தணும், அது என்ன பதத்தில் இருக்கணும், ஒரு கூரை எப்படி போடுவாங்க, அந்த ஃப்ளோரிங் எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸும் ஒரு 70-80 வயசுக்கு மேலே இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருந்துங்க. அது ஒரு வகையில் எங்களுக்கு அட்வான்டேஜாக இருந்ததுனால நாங்கள் என்ன பண்ணோம், அந்த வயசானவங்க எல்லாத்தையும் இன்டர்வியூ பண்ணுங்க. The 77-year-old mason Natarajan is at the moment prepping for the final layer of plastering the 650 square feet house in Velakoil. He is using egg whites to ensure a polished look, a technique he tells us he last used 3 decades back. Having been in the trade for close to 50 years, Natarajan is happy some of these time-tested techniques are being revived by the current generation. அங்கே முதல்ல பட்டிக்காட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி வீடு தானே நினைக்கலாம். இப்போ அந்த டவுனுக்கு வரும்போது அந்த வீடெல்லாம் யாரும் செய்யறதில்லை. அந்த மாதிரி வீடு அன்றைக்கி மண்ணில் செவரு வைப்பாங்க, அப்புறம் சுண்ணாம்பு கல், இந்த மாதிரி ஓடு, இந்த மாதிரி தான் வச்சு அன்றைக்கி வேலை செஞ்சுங்க. இப்போ வந்து யாரெல்லாம் சிமெண்ட் வந்தது பிற்பாடு யாரும் இன்றைக்கி அந்த உபயோகப்படுத்துறதில்லை. 30 ஆண்டு காலத்துக்கு பிற்பாடு இப்போ செஞ்சு கொடுத்துருக்குறீங்களா அந்த பழைய பழக்கத்தில். Taking a conscious decision to keep the usage of cement to a minimum, this house, where Natarajan is at work, has been built using a combination of lime topped with jaggery and myrobalan for its bonding properties. Its doors, windows and roofs have been built using sustainable, reusable wood and pot tiles. அப்புறம் சைட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் வாட்டர் கன்சம்ஷன் பார்த்தா நமக்கு சிமெண்ட்டுக்கு வந்து க்யூரிங்க்கு வந்து ஒரு வால்னா மினிமம் ஒரு 14 டேஸ் க்யூரிங் வேணும், ஒரு கான்க்ரீட்னா ஒரு 20 டேஸ் க்யூரிங் வேணும். அப்போ அவ்வளவு வந்து வாட்டர் கன்சம்ஷன் அதுக்கு தேவைப்பட்டே இருக்கும். லைமை பொறுத்த வரைக்கும் க்யூரிங் வந்து வாட்டரில் க்யூர் பண்ணுறதே இல்லை,
அது வந்து சன்லைட்டை அதோட ஹீட்டு வெளியில் இருக்கிற சுச்சுவேஷனோட ஹீட்டை தான் வந்து எடுத்து அது வந்து க்யூர் ஆகும். Modern day construction typically uses varied chemicals as an admixture to improve the strength and performance of concrete, resulting in significant pollution. But eco-heritage buildings have often pointed to the benefits of using animal and plant extracts in traditional lime mortar. Elements like jaggery and myrobalan additives, for instance, have been known to improve the strength and durability of these structures for centuries. ஒரு வீடுங்கிறது அங்கே இருக்க பொருள், அங்கே இருக்க ஒரு மண் ஆகட்டும், அந்த ஊரில் இருந்து கிடைக்கிற பொருள் ஆகட்டும், அதை வச்சு கட்டும்போது வந்து அது உண்மையிலே வந்துட்டு ஒரு என்விரான்மெண்ட்டுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பு இல்லாத ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக அமையும். Across the world, the construction sector is one of the largest exploiters of resources. According to the World Watch Institute, the industry consumes 40% of the world's usage in raw stones, gravel and sand, and 25% of its virgin wood every year. It is also a carbon-intensive industry. The process for making Portland cement, the most common form used for concrete, yields more than 1,000 pounds of carbon dioxide every ton. Experts believe replacing cement with native natural materials could help us offset the industry's carbon footprint to a large extent. We are in a village called Ganapatipalayam, one of the many in the district where the young have moved out and only the aged left behind in time-worn, dilapidated houses. But these are just the kind of places that have served as a living library for Bharat and Arvind. These timeless structures and the septuagenarian citizens feeding the viewer with ancient secrets of the trade. கையோடலாம் நீங்க செஞ்ச அப்பா எல்லாம் செஞ்சிருக்காங்க, நானும் அதை செஞ்சிருக்கேன். உங்க அப்பா எல்லாம் கையோட செஞ்சிருக்காங்க. சோள வச்சு எல்லா பக்கமும். Arvind has also been using some of these forgotten techniques to restore old houses, like this 2,500 square feet courtyard house near Vellakoil. இது ஒரு 90 வருஷம் பழமையான வீடு. இதை வந்து ரெனோவேஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன ட்ரை பண்ணோன்னா, இந்த வீட்டில் ஆல்ரெடி இருந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து வால் வந்து இந்த மட் வால் ஒரு 1.5 அடிக்கு மண் செவராக தான் இருந்தது, சல்லிமண் வாலாக. ஸோ அதில் மேலே வந்து 7 லேயரில் லைம் பிளாஸ்டரிங் பண்ணியிருந்தாங்க. Till now, Arvind has worked on about 8 sustainable housing projects over the last 3 years, with another 3 in the pipeline. Depending on individual plans, an eco-house, he tells us, could cost anywhere between 700 to 3,000 rupees per square feet. In comparison, an ordinary house would cost an average of 1,300 rupees. But for eco-home owners like Punita, the universal benefits seem to far outweigh the costs. அவங்களும் வந்து மண்ணோட மண்ணாக அதோடவே சேர்ந்து விளையாடுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ தட் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஏர்த்தோட ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருக்கும். நம்ம வந்து ஃப்யூச்சர்லேயும் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஏர்த்துக்கு வந்து பொல்யூட் பண்ணுற மாதிரியோ எதையும் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து இப்போ அவங்க மனசுலேருந்து சின்ன வயசுலேருந்தே விதைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு ஆசை. பட் அது அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு அது பதிஞ்சிருக்குது அப்படின்னு நான் வந்து அதை ஒன்று நம்புகிறேன்.